Lascerò questo video, ragazzi, sotto ogni video YouTube come intro di ogni singolo video. Vi lascio, ragazzi, qua sopra nei commenti il link al mio canale Twitch, perché tra un paio di mesi we are coming back, baby. Era un game di livello altissimo il primo. Allora, Gen vs DK Pro Player Review e via. Qua ero molto interessato. Qui, ragazzi, siamo in Corea. Tecnicamente quello che sto vedendo in Corea è magico, soprattutto la parte di questo team incredibile. Però c'è anche da dire, ragazzi, che i Damwon hanno sorpreso con uno showmaker straordinario, con una Annie, che sarà quello che prenderà ancora, perché appunto hanno showato questo qua, un Annie Lee Sin abbastanza particolare, con il quale hanno aggredito i Genji nel game 1. Non credo Imperatore sia così. Non l'avevo neanche vista la foto profilo da lì. Tutti lo fanno apposta e vanno su lui. Sì, perché a lui ho detto di non farlo. Non è che lo banno a caso. Ho detto 20.000 volte a Valentino: Valentino, hai 8 mesi dove non puoi dire niente, poi per me sei come agli altri. Puoi chiederglielo, eh. È recente questo game, penso di 2 giorni fa, Limo. Tecnicamente con il ban di Varus e il ban di Kalista questa roba qui non è matchabile in botlane. Quindi abbiamo sicuramente una botlane. Vabbè, aspettate che levo. Abbiamo sicuramente una botlane vincente. Questo è sicuro. Non ricordo cosa va a piccare Chovy contro Annie. Ciao Lady, come stai? Lady, sai cosa mi ha detto Sharon? Che stasera batte Mog. Ha detto che lo giura. Pez, cui avevo detto Corki Tristana. Pez avevo detto Corki Tristana ed era la Tristana, me la ricordo. Avevo detto Corki Tristana, sì, bravi ragazzi. Avevo detto che erano possibili Corki Tristana. Corki avevo preditato e l'aveva bannato perché l'aveva già giocato, se non sbaglio, il Chovy, e aveva dato tanto fastidio a Showmaker, quindi lucidamente avevamo detto che Tristana era il pick che veniva preso ed era stato preso qua. Quindi direi di andare avanti. Sì, ecco, mi ricordo. Cioè, l'unico problema della comp dei Genji era il fatto che il DPS ovviamente viene da sti 2 campioni qui, e comunque abbiamo un Oxante, no? Abbiamo, vabbè, un Lee Sin, comunque abbiamo un DPS che viene un po', diciamo, annullato, no? Abbiamo comunque uno scudino di merda, abbiamo una ulti Rixai, abbiamo Lee Sin che può buttare indietro, possono allungare il fight, e quando allunghi il fight comunque c'è un DPS di un solo tipo. Poi è vero che lo ha anche Udyr, per carità, e io parlo da ignorante, e l'ho sempre detto quando parlo di Udyr, perché ogni Udyr che vedo non fa mai niente. Ogni volta che vedo un Udyr non fa mai niente. Che sia finalmente la volta in cui non ho mai visto un Udyr vincere. Che sia finalmente quella volta. Perché vedo Udyr con HP? Not even Dundun should be doing what Dundun does. But he's gonna ace the School of Dundun exam. Oh yeah. Oh, so Keen has now gotten to the point where he's mastered his own exam to such an extent that he's taking other top players their exam. Yeah. He's also clearly not bothered at all by the fact that he lost half his health bar. This is the power. La Praio ovviamente sappiamo che è a favore di Udyr, non è quello il problema. Però col fatto che hanno Praio su 3 lane, ragazzi, potrebbe essere snowball game. Botlane abbiamo detto che era winning matchup per Xayah Khan, into skill winning matchup, into skill matchup, into skill winning matchup per Lucian Nami. Perché questi campioni, ragazzi, pushano facilmente i primi 3 livelli, hanno più kill potential. Da livello 4 e 5 che Nami ha punti sulla E, Lucian può turnare col DPS, quindi diventa skill winning matchup per Xayah Khan. Al 6 ancora skill winning matchup perché kill potential alta. Questo comunque non vuol dire che loro non possano vincere, per poi diventare skill winning matchup a favore di Lucian Nami nel momento in cui Nami chiude l'item.
take his cannon, but this wave position is great, especially with Canyon being towards the bot side of the map. Lucid as well, though. So both junglers are towards this side, but it's Kellen and aiming that are rather far up. There's no cleanse here on aiming either. This is For the heal somewhat instead. dangerous, and you've got now Lucid moving towards his red buff, so he's not exactly going to be close enough if you Interessante, see Canyon però moving on in. But this ward that is now going to get swept, but does Canyon give intelligente D+, qui, ragazzi, all andrà a the information pressurare that they need to l'unica try and avoid lane this little gank that is dei coming on Dawon through. che secondo me al momento And now you've può got King actually decidere pretty da aggressive sé se on prendere King. Pry o meno. Sta roba qua in top secondo me l'ha fatto apposta, perché se vuole pushare Udyr pusha. As King gets Guarda che full roba. value of his fire circle, and that is where an Udyr shines. Attenzione. King now gonna have to try and get himself out of here. Biscuit was at the ready, and he does actually eat it. Questo è il motivo per cui ci sta facendo pushare King. Voglio vedere questo gank. Qua è da ingaggiare. It's all about whether or not he can find the Q. He does just flash forward to get that slowdown, and that is going to guarantee it. Q lands, and there goes first blood for Lucid, Lucid ragazzi, once again. non That's 3 allora, out of macro 3 wise è una here sega, però for meccanicamente D+ non è picking male. up first blood in this series. Lucid saves Kingan, takes a lot of damage, yeah. Cioè, quando ha carry jungler è bravo. È utile in generale, però folofano di macro sicuro. Però con il carry è full power team. Anche se con poco macro. Se giocano con playmaker jungle secondo me perdono i down tutti i game. Con errori anche da minion. So actually giving up the scuttle, we'll see if Kane is able to pick it up or if it's just going to be picked up a little bit later. Ha predictato anche un'altra cosa, i down sono in contatto con Tarzan al piano al posto di Lucid. Hai visto? Back come through here for the Lee, and you always want to look as was that the second cannon also missed? Incredibile come la gente proveniente da altre community continuano a criticarmi riguardo LOL e poi è sempre come dico io. Saranno i bambini, saranno quelli che piangono, quelli che hanno paura delle parole, insomma. Decent advantage, about 5 CS. As he's shoving this one forward, King gonna miss a Q. That means that King Avanti di minion. is going to push him as far from this lane as Cazzo, he vuol dire possibly veramente can. sbilanciato. King was he just came back. Lasciamo il pick di Annie. Ti dirò, il primo game l'ha vinto. He's lost a whole lot. Il primo game di And stasera qua ha fatto 1v9 da play piccato mid, che è follia in draft. Actually going to be sticking around for at least the second, as we can see. We will take that one out, and in fact, all of them are going to be removed. Lucid immediately moving on over towards this dragon. Showmaker. Stream più influente, sì, ma con gli anni è andato a sparire il fatto che io effettivamente abbia vinto 20 miliardi di cose. Yeah, Canyon setting up for a potential dive. Tib is down in this mid lane though, and Chovy just trying to put some bullets into him. Is going to go back as now Lucid dives on top. Strano, Annie ragazzi per prendere Prio Mid ha sparato la R. È un face Roshenny questo. Hoping that they're just not here. That would be somewhat nice. As Chovy actually jumping on top of Showmaker, who's now trying to get out of the way. Chovy survives! Oh, and it's somehow Lehens that picks up the kill. A little bit of an odd one, as now Canyon possibly in trouble. Lucid dives onto him as they move back towards the Drake. Lehens and Canyon. Scusate ragazzi, ma... Nice. As Chovy actually jumping on top of Showmaker, who's now trying to get out of the way. Non pensavo che sta roba è arrivata a Nami. On top of Showmaker, who's now trying to get out of the way. Chovy survives! Allora, ragazzi, è incredibile. Io dico che Showmaker lì gioca da solo comunque. Showmaker, ragazzi, gioca senza jungler e senza da support. Incredibile. Now Canyon possibly in trouble. Lucid dives onto him as they move back towards the Drake. Lehens and Canyon, the two that are actually able to get something done here. No teleports from either solo Drago lanes start con Showmaker on morto. both teams. Oh, this is risky from DK. Yeah. The 3 versus 3 coming on in here. As you can see, Showmaker moving on over. Good knock up onto Lehens. He's the squishiest one, and Lucid going to be able to take him down, but it's a trade of support. Aiming spree in, but the permafrost value is so high, and Canyon even takes down the dragon. Showmaker going to be able to move over the top, and will they be able to find it? Yes, they are, as the Blade Caller comes in. Arctic Assault to get Canyon out of there, gives them the good old thumbs up, and he will vacate the area. Thanks very much for the leash. Thanks for the kill. And Genji in total control. Oh, DK, you didn't have to go for that one. It's Lehens. The Mad Gene is showing up in mid lane. The flash, the heal.
that play from Chovy looked like voglio vedere sto Woody roll, ce l'ho iPad. Salta ancora in Chovy. Molto aggressivo Chovy, ragazzi, ma giusto così può fare un trade, non morirci e ritornare full, no, con il Vampiric. Capito? Un trade che può prendere. Non pensavo, ragazzi, di vedere comunque, ripeto, everyone knows that it is possible to go for like the sick insect play on Tristana, non pensavo neanche un but po'. oftentimes it doesn't work. It worked that time around. È uno dei primi insect che vedo da... Anzi, il primo che vedo quest'anno, il primo che vedo da 2-3 anni. Lo facevo io quando ero un bronzino. Mai stato, ma lo facevo io quando giocavo a Tristana dello Stile. The damage as Lehens hits a great bubble is so little here from the Zaya compared to the Cioè, Lucian. fight mid con Annie morta into... Yep, and Kenny just calling targets as we're going to see him look for a kill once again. Showmaker is at about 100, okay, never mind. He is just going to go down. And Tibbers not going to be able to help out. Lucid not really La persona qua è l'eroe veramente nazionale per giocare con questa gente qua. It's not looking so good. And we have an idea as to why sono triste. Chovy is consistently Posso dire una cosa? Vi sparo la mia quote? Se fai Lance al posto di Kayn e Canyon al posto di Lucid, vincono i down. Sono convinto, e i GNG prendono il cazzo. Cioè, io sono convinto che questi tre qua non siano così non siano scarsi rispetto a questi tre qua. Io credo che questa gente qua può vincere il mondiale. Così come questa, così come ovviamente i T1, bla 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 e così via. Sono sicuro di sta roba qua. Anche se i down al momento sono 9-6 e non sembrano in lotta per poter fare qualcosa in più, diciamo, no? Io sono convinto che questi tre giocatori qua in realtà ce l'hanno. Aiming un po' di meno, magari, ok? That is the first plate going down. I assume that that's going to be one of many over the next 6 or so minutes. Or 6 or less minutes, I guess. 5.5. Yeah. Showmaker doesn't have flash, so he can't flash the ultimate. Canyon absolutely huge there. That's the end of it if you can't win that 2v2. Like the moment that Showmaker Canyon è ancora il miglior jungler al mondo. Lo vedremo. I dati parlano chiaro, ragazzi. GNG al momento è il team più forte al mondo. At a 1.5k gold deficit, they didn't even get the dragon. Even with all the resources that they invested. Dovrebbe startare i playoff coreani tra poco, credo, no? Is the fact that aiming is even on farm. I mean, last game it was basically a disaster of a bottom lane scenario. This one is, I guess, better. But like you were saying, I think the mid jungle is also really important to be going. Oh dear. Okay. Showmaker once again going to get stunned up. This time Lucid will turn up, and Chovy isn't quite there ready. O nel maggiore Canyon, sai perché non puoi dirlo? Perché i T1 giocano dietro al top più forte del mondo e alla bot più forte del mondo. Cioè, fino all'altro mondiale almeno, Keria e Guma, quando Canyon giocava nei vecchi Down, che c'era il team di merda, voglio ricordarvi, ragazzi, che i T1 giocavano giocano con Keria e Guma, che l'altro anno hanno fatto il culo a tutti. Quindi è la bot più forte al mondo. Zeus che è il top lane più forte al mondo. Cioè, non scherziamo, ragazzi. Cambia tutto in giungla avere il side lane. Così come avere la mid, ma Faker in quel meta lì non è indietro a nessuno. And now Paze is going to be able to shoot aiming, but he does have a Feather Storm. And there is the Battle Dance as well. Great knock-up. And he pulls the feathers back. Paze gets himself out of there. But, finché Nami non chiude, è skill winning matchup per loro. Ho sempre ragione io. Lehens crucially doesn't have flash, oversteps there, gets caught. Kill goes to Kelendo. Not the best case scenario, but Pace is going to have to vacate the area, so allowing aiming to build more of a lead here. Lehens, unfortunately, his laning issues, we've seen them every now and then. This split, I think he's been the one taking a lot of. Però i GNG hanno sempre battuto i T1, quindi in that scenario, flash over the wall, you're completely fine. Not going to be the case here, as we do see pings down. I'm pretty sure they know that Lucid is here, but Pace! Oh dear, Pace just going to face check him, and he didn't quite know that he was in that area. There's the flash forward, and they lock down the kill onto the Lucian, but Chovy questo è il problema che vi dico. Questo è il problema, ragazzi. Vedono un tizio, non ragionano. Cioè, guardate la mappa. Guardate la mappa. Saya è in base. Ok? Showmaker sta recollando. Lucid e Kayn fanno una play nella jungle nemica.
Ma è palese che sti due qua sono completamente fuori ritmo dagli altri, palese. Oh dear, Pace just gonna face check him, and he didn't quite know that he was in that area. There's the flash forward, and they lock down the kill onto the Lucian, but Chovy already here. They've got a backup AD carry, and Lucid's running the wrong direction. And so that is going to mean that he is really, really dead. Oh. Chovy gonna take a little while to secure it, as Lucid just wants to get himself into the death chamber as soon as possible so that he can get back out again and go for the play one more time. 3-2-0 sì, senza contare che avevano vision che della gente che scendeva. Questo tizio qua deve essere benciato il prima possibile. E io ripeto, non deve funzionare che un rookie viene messo in un team di gente forte. Almeno che non sia il player più forte del mondo, proprio talento che ti cambia game e va bene, ma non ho visto Lucid fare quello. Cioè, è palese. Inoltre, senza contare, secondo ragazzi che muto sti caster di merda che mi stanno sui coglioni, senza contare ragazzi che underperformerebbe sicuramente in un ipotetico mondiale, un ipotetico MSI o un ipotetico playoff. Ci sarebbe il classico choking del primo split. Cioè hanno fatto veramente un flop incredibile. Ragazzi, i rookie, o c'è, ripeto, un talento puro e fantastico che non puoi dire niente. Guarda Paze. Paze è anche fortunato però perché ha di carry. Ripeto, la di carry, anche se è rookie, te lo puoi permettere perché è il ruolo meno impattante con meno scelte. Non puoi mettere un rookie su un ruolo che maneggia il team. Non puoi né support né jungle. Se tu hai un giocatore giovane che vuoi mettere in prima squadra, lo prendi e lo mandi in prestito, perché tanto se tu lo vuoi mettere in prima squadra vuol dire che sicuramente è più forte del jungler dei Bro e degli NS, per esempio. Glielo mandi là, loro non pagano lo stipendio a un tizio, lo pagano magari, che ne so, i Genji ti dicono lo paghiamo noi, fallo giocare allo split, roba così, no? Cazzo, è buona come cosa, no? Non è stupida come roba. Lo lasci lì, tanto sicuramente è più forte dei loro giocatori, loro faranno il cazzo che vogliono e via, dai. And he takes a while to die, even gets off the bubble and the tidal wave. It's still Kellen with the help of the ignite. Ma Lucid, ragazzi, ha il talento, eh. Attenzione. Lucid ha il talento, lo vedo il talento meccanico di Lucid, ma non puoi rovinare, ripeto, l'esperienza di poter arrivare a un mondiale di sti tre qua. Non puoi farlo. By itself, not going to be the end of the world, but with Camtech already off, looking at outside of Ocean, definitely a good Drake, and DK, I think they kind of want to fight for these type of plays, but if they lose this one as well, might be really hard to come back. TP invested. Yeah, everyone TPing at exactly the same time. The coordination between King and Kane, absolutely fantastic. As Kane sets up the circle, Showmaker getting zoned out of the way by this Udyr as aiming and Kellen. Kellen actually exceptionally low at this point in the game, as Lucid was just trying to hide until this Drake was down low enough. Let's see what they can get done here as, oh my god, Chovy doing so much work, but Kellen will survive for the moment. Lucid locks down the Dragon. We've got a Cloud Soul, it's amazing. But now, you've got Kingen going all out. They lock down the kill under the jungler. Kane's in trouble. The Blade Call is huge. Pensavo fosse a favore loro, ragazzi. Such an important fight there for D+. If that one was gone as well. Forse in effetti però Lucid back in his position once again. I told you he was going to go for it one more time, and he did. Ora vediamo il replay. He learned from last game. This time he knew. I have one job. Oh god, he's still here. Oh. Chovy. He just gets it! Alright, Chovy does manage to almost get himself out of the way, but yeah, there's a Cassante there as well. He's really dead, and that is the Q, well deserved by Lucid. C'è una chance, anche grossa. DK find a pretty substantial mid-game leader aiming and all'item you are low. You have not backed. Ora va a favore dei Genji. Yeah. It's time to go home. Everything was really good there, guys. Let's just consolidate a little bit, you know? Dovrebbe andare a favore, ragazzi. Dovrebbe diventare skill winning per Nami Lucian adesso. Dovrebbero avere pride. It was them thinking that they'd caught Kellen out of position, but really, Kellen had caught them. But guardate qua, Chovy. Yeah, and they didn't really lose that much. So Kingen does so much. Actually, does more this game, like this one fight, than he did with the Cassante the last game. So credit to him. Danno ok, ma qui sbaglia il timing della W sul knock-up ed è obbligato a flashare out. Showmaker, flash, stun sbagliato su Chovy. What the fuck? And Lucid this early on are indestructible, especially with the lead they're able to generate. And Showmaker, I joked about the zoning ult, but he does actually keep the rest of the Genji backline at bay. And now it's a slight lead for DK.
But as mentioned, I don't know if you can speak of a really big scaling advantage one way or another. The one thing that I do think that is really hard to match for DK is Chovy in a side lane. I don't Tristana is the problem. Yeah, I don't think they really have an answer to Per le that. strutture, sì. As reinforcements are on the way, they might try and play for this, but there's no Se Lissine non matcha dietro Tristana, ragazzi, Tristana ignora tutti e butta giù le torri. Perché Annie 100-0 basta il null magic di Tristana, mi sa, per non subire già quel 100-0 e il lifesteal ti basta per tornare full. Cloud Drake going to be up in 2.5 minutes. And extra movement speed. I feel like Cassante and Annie going to like that. So, yeah, I'm looking at every single person Tristana come on this Ziggs? map. No. Yeah. And I'm like, you know what? Yes. The walk, Più forte 1v1 strategy Tristana. For all Ziggs of them, pusha i tali torri, ma like Lucian, ti devi evitare tutto per abusardi. Tristana We've got some walkers. Oh my salta in goodness. faccia e non manca un Udyr was cazzo. the OG. he is the OG Walker. Where's my Hecarim, Atlas? Oh, I know. He would He's like in that. he's in the stable. Yeah, he has been for a while. The Shadow Isles stable. Champion has not been great. No. I believe there was a sneaky buff a couple of patches ago. Yeah, we also got still just didn't like. I want to say someone played him in the jungle at some point, but I don't know if that's. I feel like Hecarim needs to be overtuned, otherwise no one will play it. As now, Kellen is going to take a look. Questo vi dimostra ancora una volta quanto cambia quel matchup appena si chiude questo item. Showmaker's looking to come down here and try and help defend. They get a teleport out from King, and that is going to save this outer turret in the bottom lane. I don't know whether it was necessarily worth throwing. Sto pick è intelligentissimo contro Showmaker doesn't have his. Now Keen should be able to move towards this top lane outer and lock that one down. I think it's even they might still lose the turret. But Vedete quanto prioritizzano la corsia dove sta Tristana per prendere le strutture. Però qua King sta facendo qualcosa di molto intelligente, ma voglio vedere se comes down a little bit late. They're still going to lose the turret here, I'm pretty sure. As Tib is not going to do too much. So both of the turrets go down in the teleport. Il problema della com dei Down, per quanto non sia bruttissimo, è il fatto che comunque overall, ripeto, le priorità non le hanno più. Perché Udyr ti pusha, Tristana ti pusha e Lucian Nami ora sono più forti. Quindi ora tecnicamente la comp dei Genji dovrebbe arrivare a superare quella dei Downwon. Che però tuttavia, a mio avviso, se parliamo di team fight, late game dovrebbe essere superiore, dettato dal fatto che hanno solo questo DPS, che è annullato da questo e via. Kellen finding the backline, went for McKill's first here, which Il top le piace, penso sia un pick difficile. Ripeto, non l'ho mai visto vincere. That's it. That's all you got. I think it's a really smart option. I feel like so much of this game is just back to old. Penso che voglia il danno per one-shottare uno dei due carry. Against each other, Canyon versus Showmaker, with how these fights are going to go. Can the Tibbers find the big stun? Can Showmaker lock down priority targets? Tidal Wave is going to be utilized here. Not going to stop the charge. Did manage to get the outer, got an extra charge there as well as Chovy and Keen. Vedete il macro, cioè vedete il macro. È follia. And now you can't just kind of get confused and do neither. Start the dragon! You've already lost the turret anyway, but they need to send someone back, so Showmaker is going to make his way back. This is exactly what we're talking about, the threat of this Tristana inside. And it's just the macro as well that Genji have been so much more confident. The decisive calls in the mid game is really how they've been able to balloon their leads. Kingen is not going to find Keen. I'm like, Keen might, even being Udyr, might be at some risk here, but not going to be the case. Esagerato. Nel 2018 sicuramente non avrebbero giocato in Italia questo. Space actually getting himself out of the way there as the Glacial Prison does come on down. Chovy just jumps back over the wall after throwing a couple of bullets and an explosive charge in there. So the outer turret going to be secured as well. So Genji even further ahead. Now Lucid looks for the angle onto Lehens, but not going to find the Sonic Wave there. Il Re Lens, la leggenda. Cioè ha preso 2 torri.
this was a game where DK was Questo pick not by any large ha un margin, clear it was like troppo about, basso. I don't know, 500, maybe 1k. Ha un clear che non funziona, sidelane hard perde, cioè geniale il pick di Tristana e anche quello di Corsi. The thing is, though, if you lose all of Se ve lo your piccano unit contro turrets, blind, Genji ragazzi, can't take giocate any Tristana o more of your Corki, unit turrets. assolutamente. Ciovi geniale. Exactly. So It's just an investment. Well, okay, so but now as Genji- these, like, we've got like 2 outers and 3 inner turrets. Man, that is so much Yeah, but money to cash in. Genji can now take that gold and invest it earlier, and then they get bigger payoffs because it's Dov'è compound. Corki? Nei game di prima. Oh yeah, true. And in Ha this, giocato in this Corki case, contro compound Enemy. interest is Chovy hammering away at whatever objective you put in front of him. Now that he's going to hit his 2-item spike at 20 minutes. Yeah, and the earlier you manage to take down all of these turrets as well, the less likely it is that D+ can ever actually cash in because of the snowball rolling down the hill situation. So, certainly bad news. Aiming now just going to try and be as safe as possible, or at least I hope he is going to try and be as safe as possible in this mid lane. Perché Nami è andata slitta e non quello degli enchanter? Perché Nami non è un enchanter vero e proprio, perché la cura, tu non prendi Nami per la cura. Perché se tu vuoi un enchanter vero perché che scudi e fa quella roba lì, non prendi Nami. Nami è un buffer, non è più non è un champion che giochi per fare cure, scudi e cagate. È un buffer che giochi per andare a buffare gli AD carry. Che sia Varus, in passato l'ho visto una volta e mi è sembrato strano, che sia Draven e che sia ovviamente Lucian. Questo qua, ragazzi, come campione fa schifo rispetto a qualunque altro enchanter, e il plasma sogni viene utilizzato in modo errato su campioni, cioè fa veramente schifo il plasma sogni su Nami. Così come l'item AP ovviamente non puoi farlo, quindi immagino che quello sia l'item con più value. To the Lord Dom. I gotta say though, like the Lord Dom spike actually does feel like I think the first 2 items feel really weak. As Chovy is gonna be okay. Looks a little scary. Colin, grazie di 15, come stai? Oh my god, they're just gnashing. All right, sometimes you can just Baron, I guess. There are just going to be a lot of get the heck out of there pings as... All right, setting up for the brush instead. That's Canyon though. Yeah, he's not the priority target, so they are just going to all back away. There's a pretty Ha senso, assolutamente no. As Pace shoots Lucian. Non se sei down one. Pace shouldn't shoot Lucian because that's him. Unless he's playing Persona free. Ah, yes. In which case it's okay. In which case that's like activating himself, right? Yeah. Haven't actually played it yet. Quello che vuoi per il pick? Ma penso che c'era Sante Botlin e stavano aspettando di vedere sulla mappa probabilmente qualcuno in più. Oppure li avevano visti e hanno deciso di non fightare perché dovevano aspettare il TP e bla bla bla. No? Cioè non hanno strutture, ragazzi. L'unica struttura che hanno è quella della corsia centrale. Down veramente rischiano di farsi schiacciare nella propria base e di venire piccati in giungla. Se vengono piccati una volta in giungla, se vengono pushati e piccati è finita perché startano il Nash GG. E il punto è che i Genji possono fare quello che vogliono perché hanno i champion per prendere le praie. Just a bit over 2000 as Keen going to stop Lucid's back. Kellen in position. Safeguard going to be there. Safeguard and Battle Dance does mean that both Lucid and Kellen are so incredibly mobile in so many of these fights. Might be able to get some really good angles onto either the Tristana or the Lucian. Kellen actually was able to still get the jump off even though Showmaker backed. Aha, perfect. As long as you're in the air, you still go there. Yeah, all good. A little bit sad that you don't go all the way back to base. That would be like a paranoia. Yeah. Yeah, that would be amazing. I would love that. Very funny. That would be the absolute dream, but sometimes you can't have everything, and that is fine. Ci ho sperato per un attimo, ragazzi. I Damwon come cioccati, non possono fare niente, ragazzi, vi ripeto. Vinceranno i Genji al 100% perché non arriveranno mai i Damwon primi su nessun obiettivo, immagino. Almeno che non lo lascino loro per magari cercare un qualcosa, ma se vedo i champion, vi ripeto, hanno praio ovunque. L'unica cosa, ho il dubbio infinito, non sulla praio ma sul campione. Per quanto riguarda Udyr. That's some first strike value right there because that LDR is going to pop here. Well, let's see whether Pace can actually put it to use. As Kingen trying to be that front line.
Gonna zoom all the way out as we do have that Cloud Drake up and available. Yeah, Chovy is just gonna shoot something. Is it just gone? I have a feeling they're not actually going to go over and stop this. Downward che poteva essere una roba interessante, non gliene frega niente. Drake is going to be taken and they are going to dive on top of this Baron. Control What goes the down. fuck? Ma stiamo scherzando? Make it a 50-50. Non è 50-50, è la cosa più stupida del mondo. They shouldn't flip this. They should be able to actually get an all-out out. As this gets low, Kingen should Non be è able mai to take some 50-50 control here. Showmaker. Kingen on a flank angle, but so is Showmaker. Getting ready. All right, D+. All out of the pit now. Maybe that's just the end of the play. Sì, sono tagliati fuori. Lucid is E all the pusha way in mid. the camp already. Sono tagliati out, devono recollare. Downward rispondono con torre top, ma la torre mid ha più value e questa torre mid ti fa perdere il Nashor al 100%. Se riescono a buttarla giù. I would say out of it, generally not as good. I would agree with you. Ed è game. Ed è ufficialmente game, ragazzi. Starved e boom boom boom. Finita. Due torri mid, ragazzi. Troppo pressure, secondo me. Con heavy lane winners abbiamo troppa pressure qua sulla torre. Oh yes. In ensuring his lead doesn't get anything, as we see the backs come through. A little bit tense there. But I really like this from Gen G because the fighting from DK has been really very impressive. Chovy fa quello che vuole che al TP. Se Annie va a matchare, lui non morirà mai, sono abbastanza sicuro di sta roba qua. Però deve rispettare e vedere tutti. Iniziano a starvare la giungla. So we're not too shocked at it. But it is something that at some point either Showmaker or Lucid or Callan is going to have to pull the trigger and be like, guys, we might lose the game here, but if we don't do anything, like Chovy is actually just going to Vuole vedere cosa compra Chovy? Yeah, to absolute shambles. He's going to hit critical mass and just start shooting things from a million miles away. I think he might have already done that. Three levels and it gets real bad. Yeah, he doesn't have his he doesn't have his LDR yet. So yeah, we'll give it until that third item is done. As Keen just yelling around on this bottom side of the map. Terrei lontano Xante dai fight da GGP. Già hanno vinto al 100%. Se Xante rimane side, possono anche startare secondo me Nash. None of it really matters that much as far as the Questa wave deve essere pushata, questo è un errore a parte di GG. A little bit more utility and value, a bit more E qui devi assolutamente andare con lo sweeper. Very annoying, runs around and boots you and things like that. Does a little bit of damage, can provide frontline and be frustrating. Ora che hai pushato top, vuole beccare Chovy. Forse c'ha un item chiuso? Vogliono annullare la pressure perché forse Chovy ha un item. Non ho capito. È rimasto Chovy adesso. Non capisco. Hanno stoppato una bella pressure al Nashor per beccare. Forse devono comprare un item. Forse Chovy c'ha un item. Se rimane un figlio di Troia. Pingano Chovy, becca. Fai vedere? I've done one of those before. Too accurate. I would prefer just not to. Otherwise, people might be mean. Ora si fighta, si forza questo. Yes. Chovy TP. There was definitely some Ora pusha un'altra e secondo me si può anche aggredire instant. For Showmaker, really wants to get the Crippling going because there is a lot of MR and health on the enemy team. Gen G might just start it up to at least force a teleport out of King, and it will be happening here. Yeah, waiting for that blue trinket to come on down here as the ora vediamo se vogliono tornare, io tornerei. So the Baron not going to be involved in this fight anymore as in goes Callan. He looks for the opportunity, but he immediately just explodes. Chovy a bit too fast on the trigger finger. That time around though, he comes a bear to the face. And that means that he's unable to get rid of Showmaker, but already the Rakan is out of the fight, so Gen G just have the advantage. Health bars getting relatively low. Kingen could be a threat in this fight, but aiming nowhere near this. Avrei usato il Nashor per far camminare i Down in. Lucid going to be safeguarding over towards aiming, and Gen G back towards the Baron pit once again. Farlo prima, però va bene. It's really hard to keep Lucid out of the pit. E trapparlo ancora. E trappare ancora. He's going to do his best. He's going to be spotted though. As that Sonic Wave does come in, Kingen utilizing the extra damage. Non vogliono il 50-50 con le scene, turna. Questo è turno. Damage from Pays there. There's the kick. That one was cute. He's going to be all over the wall as well, and Lucid will be taken down. But that is so much damage now missing. Now aiming, it is your turn to get the work done. Then Q going to connect,
and it's Kingen that's making it happen. Another Q lands onto Chovy. Kingen è Is this mostruoso. World's Kingen? Is he back? Aiming's flashing on top of the Tristana. Sto That's tizio, gonna be it. i down one in And D+ top have sono done picca it. al mondo. Questo tizio qua, ragazzi, se la gioca con tutti i top laner migliori al mondo. I down non avranno mai problemi su questa corsia. Sto tizio, ragazzi, da tenere sempre in considerazione ogni anno. Mostruoso sto ragazzo qua. And Lucid, together with Kingen, he finds the kick onto the most fat member, the free item. Like Vediamo che ha fatto Lucid, as I mentioned, se l'hanno someone has nominato. to pull trigger. He was that guy, and he dies immediately, unceremoniously, and things look dire for DK. Lucid. But let's take another look at this one. Wow. Look at the alley-oop. That was so sick. And he Bellissimo, almost ma gets le meccaniche over di the wall with Lucid it as well. l'abbiamo già Like, detto, if non it sono had quelli been il a little problema. bit late on the activation, then maybe he just goes all the way, but that would have been very, very difficult. And crucially, unlike the first fight, or the second game, where Kingen made that, Lucid made that play, but there was an objective that needed him instead. This time the Baron was too high health, and aiming was completely unsafe. Si turna la partita. So Kingen, Lucid, find Se the giocano di alley-oop. macro i down hanno vinto. Nash, Quindi hanno Rebel perso. Baron power play now for DK. Genji have not been under this much pressure since Game 1. That's that standing gold! Yeah, absolutely ludicrous. Oh, guys. This has happened before, as Tidal Wave is going to come on through. Single target che stunned up avete Lucian. momentarily, but still, now they can stand their ground. And this That is one, exactly devono what tirare giù Aiming wants. queste. Like, we did see this exact play in Game 1, Il fightare al but Aiming prossimo drago. wasn't Xayah. And Xayah loves it when you E poi run at her. 50-50. Se riescono a And so farlo. this time around, they are able to disengage relatively effectively. Kellen, though, is going to take most of his health bar to Paze's 2 auto attacks. Well, 1 auto attack and 1 light slinger. Thinking back as well, aiming on the Xayah was, I think, one of the Showmaker sta un po' trollando, è come quelle persone che ti arrivano di soppiatto a rubare i Kit Kat al gusto fondente. Aiming, obviously, he has his moments, but his Xayah specifically almost was enough for them to still win the series against Qua, signori, mi sa che Chovy. macro, sapete che non vi so dire chi vince, perché tecnicamente no, non lo volevo morso. Oh, ma siamo impazziti, se mi andava in gola. Qua, signori, non vi so dire chi vince il game, perché credo che non lo volevo il kick, era un meme. Non vi so dire chi vince il game, perché giocando di macro, buttando giù qua e qua, e forzando i Genji qua, è 50-50. È 50-50, ma a parità di macro vi dico Genji. So therefore, He's going to be fine. And all that this Red Bull Baron power play has done is equalize the game. Anche sulla carta è favore Damwon, per questo tizio qua. Gonna get spotted there as Callan is over here. Keen going to spot the Rakan. It's Xayah. Oh my god, the teleport coming out. Yep, Showmaker teleporting a very short distance, just wanting to make sure that he's here for this. 4v4 setup right now as Paze getting into position. Teleport is there for Kingen. But he hasn't pulled the trigger just yet. He is now going to press that button. And we are 5v5ing here towards the top side of the map. È a favore dei down il game perché c'è Kingen con tutte le kill. È un botto di gol, è immortale. Non va giù col Xante. But they're still going to look for it as Police here taking so much damage. Q connects onto Canyon, but a bit of a disconnect here. 4D plus, Featherstorm already down as Callan battle dances his way out of the fight. Kingen trying to get those dashes through Tibbers, keeping them interested. There's a kickback on the pace. Once again from Lucid, who will be taken out, but he takes the 80 carry with him. And now Kingen trying to be tanky, but it's just not going to work. And Keen, oh no, that walk strategy that we were talking about, it's going to be employed. And he's just going to walk all the way past the Annie. And now try and use it against Aiming, whose auto attacks are pretty scary. But Canyon, he's scary as well. And there's no Featherstorm this time. Jovi's going to get the auto attacks across, and only Kellen survives. And DK, another Red Bull Baron power play that I'm sure they can rather forget the disconnect Sha, hai visto? there. Sha,
Ti ho fatto piccare Seiju, la giocano in Corea. Ti ha guardato, ti ha Canyon. Cetriaranic! Grazie 19, Colin, grazie 15, Raven, grazie Delano, Piero, grazie del follow, David Lucia, grazie del Rai. Lucid qua, mostruoso, però Space un po' bad, La prima volta che vedo effettivamente Ludir dare fastidio. That bubble actually connecting onto Kingen, absolutely massive, because I think if Kingen kind of survives and they're able to get back and regroup, maybe it's okay. Yeah, he could just Kasante it. The fortunate thing, though, is this is all happening on Genji's side of the map. There is no objective to be taken right now. So this isn't going outside of the gold, which at this point, like, gold's basically even, right? It's a slight lead for Genji, but look at that gold draft. Oh my god, it's the 12th game of the weekend. We're being treated to a game like this. Oh baby! This is and it's still I couldn't tell you who I think is going. It's most likely a Genji victory, right? With how well they've been playing the map. But some of these team fights and the way that Lucid has been navigating the battlefield, there is a possibility that they just find that clutch moment, and that has been a big factor. And Lucian losing today has certainly been something that's been happening pretty consistently. My god, Chovy's lead is more than the gold lead that Genji has. Okay, well, in his part. Yeah, King are going to be tanking up a whole lot here. Can utilize the W in order to do so. Oh, nice fight done now for Lucid as well. Adesso c'è il casino, ragazzi, perché c'è il drago che è una soul. It's soul point available for them too. They want to grab this and move them. Possono anche pensare a lasciarlo perché dicono vabbè, Cloud non è vitale, ma direi che forse è tempo di tirare fuori le palle. Lucid. And he is going to be able to get in there, not able to steal this one away, but he gets into the back line. They managed to find Chovy, but he survives. That little bit too long. Pace is getting out of there, but that means he's not going to be able to defend the rest of his teammates. And D-Boss find everyone. Okay, so Chovy and Canyon, they have been taken down. The bottom lane's still there, and King is up being frustrating. That's Nash, though. It should be, well... Yeah, that's up in 13 seconds. We're back to it one more time. That's got to be Nash. But Soul is so big here. The extra level of movement speed. Oh, yeah. And the speed with Lucid ha usato un drago che doveva smiteare per fare un insect su... Cioè, il non avere macro lì l'ha salvato, probabilmente. Che non stava guardando il drago, stava vedendo Chovy. I think for DK, this game is going to be very tough if they can't get any sizable... I'm talking inhibs. They need to go down guardate Lucid. Take another look at the fight. Obviously, Lucid fa così per il drago, ma va su Chovy. And it's so much damage being done. Into T-burst di Shomager. Chovy into pace. Yes. So he like through pace invalidates both of the big damage carries. Ha beccato there. anche follia. Oh my god, that was just so sick. Ha smarfato lui. Yeah, mid. They're like, initially they're like, oh, can we end? But if Peza died, I actually think they can. Già che grida così si vede, quello non è macro. Vabbè, al primo split, dai ragazzi, non gli dico niente. Però ripeto, è una scelta sbagliata dei Downwon in generale metterlo in prima squadra e non fargli fare esperienza nel CK in generale, ovviamente. Yeah, he is going to be able to grand exit this one. Battle dances over to the rest of his teammates as well as okay. And Kingen, I'm not sure about that. Well, l'ha trollato Keijin, And he has 1,000 health. But this is, they're not pushing. They're not getting objectives. And it's another back that has to come through. The teleport has to be utilized as well. Yeah, well, they got an inner. True. Well, the minions did. So that's, you know, DK is on the same team. So by virtue of that, they do as well. I mean, Kingen also is just only building armor, and he only has to build armor for this whole game. So he is going to be difficult to kill. Oh yeah, that's. And now Lucid's next two items are just like Randuin's Thornmail, and then he's also a tank. Absolutely, yes. I'm kind of hoping Kingen, like, I'm wondering if you. Yeah, it's probably just Randuin, and you're doubling up on passives, which feels really bad. Assurdo sto game qua, è bellissimo, cazzo. È assurdo sto game, ragazzi, è bellissimo. Struttura più facile da prendere, Raio mid, movimento in top. Non capisco. Cioè, se succedono ste robe qui. They have certainly been trading places quite a lot.
throughout this game, as Canyon is just going to get kicked back. Very aggressive positioning here from the jungler from Gen G, and maybe he forgot which team colors he was wearing, because of course last year it was the D+ ones. And Enzo is Q there? Rischiano di aver preso un inibitore. I think he got in front of him, he definitely did. Because he flashed. Però Enel senza ulti non è un campione, non ha il flash, quindi è 4v4. That long is not enough. That's big. But as we can see, you still need to respect Gen G. And I don't know if DK is doing enough. They want to force a fight though, because they're up a member. The backs are getting cancelled here. Yeah, and this is all to make sure that Chovy can keep pushing down this mid lane. Finirà un obiettivo neutrale, ragazzi. Finirà l'Elder game. He's going to sit here and clear out this next minion wave as well. It's going to be an Elder flip, isn't it? Oh, 100%. That's going to decide anche il castello. This is the way. È un Elder flip. This has been written. This is how it is. Well, Gen G, when it comes to securing objectives, questo è un po' stupido da parte di Canyon. Però devo dire che Lucid, ragazzi, quando tu non hai macro, queste giocate qua sono incredibili, perché il player con il macro vede e cerca di dire sta baitando, sta facendo qualcosa, c'è qualcuno dentro di lui, e invece Lucid lo vede e fa il salto e lo kicca. Let's see once una play buona, nel senso grande play, rischiava di vincere il game, ma Showmaker senza Tibber, ripeto, è come avere un campione in meno. Senza flash e senza Tibber, non possono pressurare. No Gate Gazer, perché hanno questo champion qui. È come se lei non ha il flash e non ha la R, è un 4v4. For DK, they are so close, Atlas. I mean, this is a 6-item Zaya. Perché non mette DPS. Mette DPS sulla front. Target on his back as well. Look, everyone, the entire squad turns up to get behind the president. Oh, King, and of course, he went anathemas. Eccolo là. The value. That is actually gigantic. Lucid è velocissimo, ma rischia veramente di trollarlo. Questa roba qui era troll. And as long as aiming is up and available, and D+ have a chance. As Pace dashing forward. King actually doesn't take damage. Yeah, he's 6 items. This is just the most ridiculous Cassante questo, no? Guardate gli item, cioè non prende danno. So that he can be somewhat vulnerable. Quindi i down one vincono sto game. Però sono troppo stupidi. Vedete? Yeah, this is perfect. Clearing out minions. A livello alto il game è over, ma non hanno macro. And he can threaten. A parità di macro il game è over. Va a rubare la wave, capito? Cioè, e sono sicuro che questo farà la cazzata. Clearing out vision where he can, but he might potentially get caught. The rest of Gen G, they're ready to answer. Non c'è Xante, fai la play veloce. It's delivering again. All pays, taken down to 50%, but now teleport going to be utilized. Thinking that was maybe the go button. That is going to spell the disengage from Gen G as Lucid. Very aggressive. Follia sta roba. They do need to make something happen. They do need to find some sort of pick. Doesn't have GA, so took a lot of risk there. Banana brush control for DK. Here's the Elder. What's gonna happen? Obviously should be an advantage. Get your spatulas ready, Chronicler. It's an advantage for Lucid because he's Lee. He has a Cassante, and he was born in Challengers, Atlas. He was. He's all about this. Dai Nigel, Dio cani. All right, Gen G on vision right now. Lens possibly out of position as King. Showmaker trova il flash perdono. But he's on a ward also. Starting it up. Does feel like D+ do have a bit of a vision advantage around this Elder. But Gen G, they could just find it. They've got double AD carry. They got Cloudso as well. Yeah, Lucid, he needs to find another one of these miracle kicks. They want to make this one happen. Or just get a 6 smite as the Glacial Prison connects onto aiming. They have to use the Mikhails already in this fight. As Showmaker gets over the wall, but immediately he's punished. Taken down by Pays. Aiming still there. He's still so important, but the Buster Shot removes them from the area. The knock-up is massive. Pays gets himself out, and now Lucid, the smite is down. And the Elder Dragon should belong to Gen G once again. D+ unable to, unless aiming is still alive, I guess, for this moment, but the Elder belongs to Gen G. He's on the wrong side of the rift, and they haven't been able to kill any. Showmaker è un pagliaccio. Tutto il rispetto. Still smite as the Glacial Prison connects onto aiming. They have to use the Mikhails already. Che cazzo va? Vabbè, allora, chi voleva? Voleva Lens e Paze. Lens, grande reazione, per carità. Paze non credo l'abbia preso.
They have to use the Mikhails already in this fight. Showmaker gets Showmaker non clava in over the wall, casa. but immediately he's punished. Taken down by Pays. Aiming still there. He's still so important, but the Buster Shot removes them from the area. The knock-up is massive. Pays gets himself out, and now Lucid, the fight is down. And the Elder Dragon should belong to Genji once again. D+ unable to, unless Aiming is still alive, I guess, for this moment. But the sta partita merita il prezzo del biglietto. È fuori di testa sta roba, ragazzi. He's on the wrong side of the rift and they La riguarderei probabilmente. anyone in this team fight. And so the president unfortunately will be the last man standing. King lands a big Q, but it is... Mi spiace veramente, ragazzi, per sto ragazzo. Lucid può diventare un grande jungler. Grandissimo jungler. Meccanicamente spaventoso. Fortissimo. Ricordate che Lucid non sta outplayando gente a caso. Lucid sta mandando Afk... Sta gente qua. Ha mandato Afk Chovy Paze in un teamfight da solo. E ha mandato FK Paze altre 2 volte da solo e ha mandato Canyon FK. Sto tizio qua ha talento e può andare lontano, ma penso tra ancora 2 anni. Tra 2 anni sto ragazzo un mondiale penso lo vincerà Lucid. Se impara il gioco e se impara il macro. Sto tizio è mostruoso meccanicamente. Con Lee Sin almeno, con Lee Sin. Kingen per me è già a livello top al mondo, può vincere un mondiale. Così ripeto come altre persone. Kin, Zeus, bla bla. Showmaker, boh, nel senso ha blind piccato mid e lo puoi fare quando, ripeto, sei evidentemente il team che è inferiore all'altro. Andare a cisare e a piccare roba ci sta. Però sono andati a piccare 3 volte di fila la stessa cosa, quindi non capisco qual è la preparazione di Damwon. Quindi anche lo staff per me è un po' meme. E non ha senso, no? Se io dico, sì, cisare un team ci sta, ho capito, ma lo cisi 3 volte di fila con la stessa cosa. Adesso non vedo... I cis lo fai una volta. È anche vero che stiamo vedendo un Showmaker con 2 player particolari e la mid è troppo influenzata dalla support jungle, quindi è il ruolo che Damwon soffre di più, sicuramente da un nerf simile. Bisogna vedere, bisogna vedere. Grande game. Grandissimo game. Però però molto più clutch Lucid. Molto più clutch Lucid.